One moment. 97. Oh. So who's going to do simultaneous translation if people... Anyway. This is here. If people want to talk with me, then I can hear it easily. Okay, mercy of the Vaishnavas. Well, we have to think, don't we? Нам стоит подумать, не так ли? Really, we just need to do what they expect from us, what they hope from us. На самом деле нам всего лишь нужно делать то, что они от нас ожидают, и то, что они надеются, мы будем делать. We need to think in our day also, what are we doing? И в течение нашего дня мы должны думать о том, что мы делаем. Am I doing what my guru wants me to do? Am I doing what the Vaishnavas want me to do? Занимаюсь ли я тем, что хотел бы мой гуру, чтобы я делал, и то, что хотели бы вайшнавы от меня? And if we are, then we can think, okay, I do not know how it will come, but some mercy will come from the Vaishnavas and from Guru. И если мы отвечаем на этот вопрос положительно, то так или иначе милость гуру и вайшнавов должна прийти к нам. But we should try to look at our day and our activities. Are we doing what Guru wants? And if you think I'm not, then it's a good idea to either check with somebody, check with the Vaishnavas, what should I be doing? Но, тем не менее, стоит все-таки проверять себя, то ли мы делаем, что хотел бы от нас гуру и вайшнавы, и если у нас возникают сомнения, если это не так, то необходимо свериться с кем-то, спросить у вайшнавов, что они хотели бы от нас. Or if we know what we should be doing, but we are not doing it, then we should check with ourselves and see why we are not doing it, and try to change our life so we are doing what we know Guru and Vaishnava want from us. И в другом случае, если мы знаем, что хотели бы от нас гуру и вайшнавы, но мы этого не делаем, нам следует проверить самих себя, почему так происходит, и постараться исправить свою жизнь, чтобы она шла в нужном направлении, в нужном русле. And it is very clear in our life of being with gurus and being not to say intermediary, but being in contact with disciples all over the world and their communication with Srila Sridhar Maharaj and with Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev. It's very clear that mercy does not depend on proximity, on being close. И это не только значит быть рядом, непосредственно в близости к гуру, также быть в окружении его учеников, его преданных, Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа. И милость, она приходит не в зависимости от того, насколько близко физически мы находимся к учителю. And the key is service. И ключ к этому есть служение. The service mood and wherever and as far as possible, the service activity. Это настроение служения и, насколько это возможно, занятие служением. Как понять, есть эта милость, приходит она к тебе или не приходит? То есть это связано как-то с какими-то чувствами, допустим? How to understand if this mercy is coming to you or not? Is it connected with some our inner feeling? How long have you been a devotee? Как долго вы уже преданы? He first came to the temple in 2011. 2011, and you are still a devotee. И вы все еще преданы. Then you have mercy. Наверное, у вас все-таки есть милость. If we take the opposite view, because mercy, it is a good question, because mercy is a subtle thing. It's not something that you're going to check on the internet to see what my mercy quality, my mercy account is. It's a subtle thing.
И, конечно, это хороший вопрос, потому что мы не можем зайти в интернет и проверить, сколько на нашем счету осталось милости. Это не такая вещь. Type in my name, my password and see what my credits Введите are. свой логин, пароль и посмотрите, сколько осталось. But if you think of the opposite, if we have no mercy, if mercy is withdrawn from us, then we can understand that my faith will go, my tendency for service will go, my appreciation for deity, prasadam, the name will go. Then we can see if mercy leaves us, we are unfortunate, and we can understand if mercy leaves us, which is the opposite. Но если вы взглянете на это с другой стороны, вы поймете, что если милость оставляет нас, мы теряем свое стремление к служению, мы теряем свою способность оценить возможность быть рядом с божествами, почитать прасад, быть преданными. Когда милость отворачивается от нас, мы становимся несчастны, и мы это чувствуем. And we always pray for the mercy that our faith, our practices, our devotional journey will continue and that we don't be neglected by our hidden guardians and our visible guardians also. И милость, мы всегда молимся о милости, чтобы наша вера не ослабевала, чтобы стремление к служению нас не оставляло, чтобы мы продолжали этот путь, и чтобы наши учителя, проявленные или внутренние, чтобы они не пренебрегли нами и не оставили нас. And we shall try to keep clear of aparad, offense, because offense is a very quick way that the mercy is withdrawn, maybe for the time being, but that the mercy is withdrawn due to offense. И нужно еще понимать, очень четко понимать понятие апарадхи, оскорбления, потому что апарадха — это то, что лишает нас милости, она может оставить нас до конца жизни. And I have seen how when some devotees, and this is not one occasion but different occasions, unfortunately we know sometimes devotees really go away from the proper path and the faith, and something goes a little opposite inside their mind. We've seen it happen to some devotees, thankfully not every devotee, but some devotees. So they go away, they leave their practices, leave their japa, leave many things. И мы часто можем такое видеть, и я неоднократно это видел, как преданные уходят, они сбиваются с пути, оставляют свою джапу, свое служение и многие другие вещи. And we have some quite strong examples, like of leading kind of, as you say, senior, older devotees who have been very good, then suddenly going with strange, unexpected journey, unexpected direction. But Gurudev is not ever saying, oh, there's such a bad person, this, that, and the other. Gurudev is trying to think, why has it happened? Why has this change of heart come? What offense did they make? What did they do wrong? И в частности мы наблюдали такие примеры, довольно сильное потрясение, когда старшие преданные, которые, казалось бы, уже достигли каких-то определенных вершин, они уходили, и Гурудев никогда не говорил о том, что эти люди плохие или что-то с ними не так. Он всегда искал причину, почему так случилось, что повлияло на их сердце, какое оскорбление они могли совершить. So we need to keep our faith. Our faith does rely on the mercy from above. To be a devotee means we've got some grace from above that we're able to keep in our head and heart these ideals that have been described to us. Поэтому нам стоит беречь свою веру, потому что вера приходит по милости, и мы должны стараться следовать идеалу, который нам описывают. So the 10 offenses have been listed for the Harinam, 10 offenses, don't do these offenses. There are also offenses for the Pujari, etc., for the deity worship, different categories of offenses, but offenses essentially, anyway, we need to just understand, we need to lead a clean, respectful life. И у нас есть шпаргалка, описаны 10 оскорблений, которых нам следует избегать, и также нам стоит избегать всего, что могло бы навредить нашей духовной жизни, оскорбления преданных, пуджари, божеств и прочее.
And the thing is, we are not to live in fear of offenses. I mean, yes, in fear, we don't want to make offense, but we want to consciously live our life on the opposite side of offenses, which is anything we know is an offense, we should do the opposite. Конечно, нам стоит переживать об этом, но это не имеется в виду, что мы должны жить в постоянном страхе совершить оскорбление. Нам, напротив, следует посмотреть на то, что является оскорблением, и жить в противоположном направлении, стараться всю свою жизнь поддержать в противоположном состоянии от оскорблений. And in the early days, then one of our senior Western devotees said to Gurudev, because he saw how Gurudev was dealing with the devotees, and in general, Gurudev indicated what is pleasing to him, what would be good. But he did not very often instruct, you do this, you do that. И Гурудев очень часто говорил о том, чтобы его удовлетворило, чтобы порадовало его, но он никогда не давал никому конкретных наставлений. Ты занимайся этим, а ты тем. And this senior devotee who had some, you can say, management experience, he said to Gurudev, or the devotees, they need some instruction. If they get some direct instruction, then this will be good. И один старший преданный из Запада, у которого был некоторый опыт менеджмента, он сказал Гурудеву, что преданным нужны какие-то конкретные наставления. Если бы они были, то это было бы хорошо. But Gurudev gave a very sweet answer, and I'm there. I mean, we're right there in the whole conversation and involved in the conversation. Gurudev said very sweetly, he said, I am now, this is when he's Guru, he said, I am now Guru. I know what it is to make Guru aparad. And if I ask somebody to do something as an instruction and they do not do it, then this will be harmful for them. I do not want to be the cause of harm for anybody. И поскольку Гурудев уже был вовлечен в этот разговор, он нашел очень нежный ответ. Он сказал, что сейчас я нахожусь в положении гуру, и мне хорошо известно, что есть гуру апарадха, и знаю, какой вред она может причинить. Я не хотел бы такого для этих преданных, поэтому я не стану давать таких наставлений. So very much Gurudev encouraged voluntary, after all we are all voluntary, but voluntary devotional service, that he's indicating what is good to do, what is suitable seva. And then the devotees, if they are awake a little bit, or not to say awake, but if they are serious in their devotional life and to their own interest, then they understand, oh, this will be pleasing to Gurudev. I will do this. И таким образом Гурудев, он мягко обозначал, что следовало бы делать. И те преданные, которые серьезно относятся к служению, которые внимательно его слушали, они могли подхватить это и заняться этим. Таким образом, Гурудев поощрял добровольное включение в служение. And when Srila Gurudev did give instruction to a devotee, it meant that Gurudev understands, he really feels that that devotee can do what he's asking, but also that that devotee is such a nature that he will do what he's asking. И если уже так случалось, что Гурудев давал какие-то непосредственные наставления преданному, это могло означать только то, что он действительно был уверен в том, что преданный способен выполнить эти наставления. Более того, что его природа такова, что он обязательно это сделает. So we can learn from this and from many incidents. We can learn from many pastimes of Gurudev, how important that if we do get some instruction, especially from Sri Guru and the senior Vaishnavas, that we should really try to take that to heart and do that. И таким образом мы можем, глядя на игры Гурудева, учиться тому, как относиться к служению. И если оно приходит к нам, стоит это выполнять. And I can say from Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, and from Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, that actually what
you can say, won their heart, won their mercy to the devotees, was simple, faithful devotion. Simple, faithful devotion. И глядя на пример старших преданных, можно увидеть, что чем они завоевали, если можно так сказать, милость, чем они ее снискали, это была простая, искренняя преданность. And chastity means chastity to Sri Guru and our line, not looking anywhere else, but here I've got everything, here is everything. И верность. Верность означает преданность нашей Гуру Парампаре, и нет необходимости смотреть в другую сторону, у нас есть свой путь. This was Gurudev's own nature to Srila Guru Maharaj. Такова была природа Гурудева по отношению к Шивашидаре Махараджу. And when devotees, he sees devotees with that mood, then Gurudev's heart goes out to those devotees in particular. И когда Гурудев видел преданных в таком настроении, то он не мог сопротивляться, его сердце принадлежало таким людям. But again, chastity to Guru, service, faithfulness. И снова верность Гуру, преданность, служение, вера. So Anandamoy. Yes. Does he want to tell us how he got so much mercy? Не хочет ли Анандамой рассказать нам, как он получил столько милости? We better ask some devotees who have strong faith, strong service, how they get this faith and service. They must have mercy. Такие вопросы нужно задавать преданным, которые укреплены, сильны в своем служении. Нужно спрашивать их, как они добились такой милости. And this mercy point is so important because Srila Guru Maharaj, he also explains that really this mercy is everything for us. И вот этот момент милости, он очень важен, потому что наши учителя говорят, что эта милость — это все для нас. And Srila Guru Maharaj, he explained like very clearly, he even sort of listed out that being a brilliant person, to read all the scriptures, to memorize everything, to have sharp memory, to, like many things, strong, like yogic practice. He kind of listed a few things while speaking. All of these things which we sort of think, oh, that must be a very special devotee. They can memorize the whole Srimad Bhagavatam. They can sit and chant the japa or sit and meditate without disturbance for 12 hours at a time. They can do, all these things which we think, oh yes, this must be the qualification of a perfect devotee like this. Guru Maharaj said that these matters, brilliance and capacity for austerity, etc., all of these combined is not the qualification for getting our entrance into the upper world. But mercy of Guru and Vaishnava is the qualification. So this is a very relevant point. И Гуру Махарадж говорил об этом. Он говорил о том, что быть идеальным преданным, способным с очень острым умом, способным запомнить хоть весь Шримад Бхагаватам наизусть, способным медитировать и читать джапу по 12 часов и быть мастером йоги, эти все качества, которые, казалось бы, выделяют человека, что он должен быть замечательным преданным, они не являются качествами, которые будут оцениваться, когда мы пойдем в высший мир. Единственное качество, которое будет учтено, это милость гуру и вайшнавов, пролитая на человека. And it's actually a very hopeful point because, let's face it, most of us are not geniuses. Most of us cannot focus when we're doing meditation. Most of us are lacking a little bit in some of these qualities. But we think, okay, I agree, I can't remember everything.
I don't have this sharp capacity for logic and and included there was of oration, of being able to like speak and convince people of things. None of these things. So we understand we're limited in all of these, very limited if we're realistic about it. So it's actually very hopeful for us that, okay, I'm a great fool. We hear some of these songs are saying, yes, I'm a great fool, but we do pray for causeless mercy. Not that I earn it actually, but we pray for mercy. И эта истина очень глубоко вселяет в наши сердца надежду, потому что давайте посмотрим на все объективно и признаем, что далеко не все из нас обладают такими замечательными способностями, не у всех такой острый ум, и не все могут запомнить все писания и все песни, и не каждый обладает ораторским искусством и может убедить людей в чем-то. Но, тем не менее, мы все-таки можем молиться о беспричинной милости, то есть там не нужно думать о том, как заслужить эту милость, она беспричинна, и это действительно дает очень большую надежду. Thanks. Okay? But we need to be hungry and dependent on mercy. Hungry for mercy and dependent on mercy. And if ever we're feeling weak in any faith or anything, we have to pray to Guru and Vaishnavas, please. Don't take my offense. We are here. Fallen soul, I need mercy. Please keep me faithful, chaste, and with the devotees. Мы всегда должны быть жаждущими милости и всегда молиться о милости и просить преданных и гуру, вайшнавов об этой милости. And every day, probably every day, you're singing this Gurudev Kripa Binduriya bhajan to Guru, and that last part says, Karuna na hoyle kandiya kandiya prana na rakibo ara. That if you don't give your mercy, I can only cry and cry, and I will not be able to keep my prana. I will not have any life in my body any longer. И каждый день мы поем эту песню «Гурудев Крипа Бинуди», и последние ее строчки, они говорят о том, что «Гурудев, если ты не прольешь на меня свою беспричинную милость, я могу только рыдать и не смогу поддерживать свою жизнь, она оставит меня». And we don't want to be in the kirtan singing that when Gurudev says, they are all liars. И мы совсем не хотели бы оказаться в такой ситуации, когда мы поем эту песню, а Гурудев говорит, вы все врете. And I have been with Gurudev when he's pointed to a group of devotees singing this and saying very strongly, they are all liars. А я видел такое, когда Гурудев смотрел на группу преданных, исполняющих эту песню, и очень тяжеловесно заявил, они все лгуны. And I have to say, I felt fortunate for once that I was not in the bhajan. И это был, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я был счастлив, что я не в баджане. Hare Krishna. Why are they liars? Because, well, I suppose there's some story before this in a way, but many things were going on, and devotees acting independently, if you like, and then some of those devotees who are acting independently, they are singing this, that, oh, if you don't give your mercy, I will just cry and cry. And Gurudev is guru of the mat, and he's saying, they're all liars. They're not looking for the mercy. They are trying to do their own separate program. И, как мы уже говорили, для того, чтобы снискать эту милость, нужно зависеть от этой милости полностью. И, наверное, там была какая-то предыстория, но в общих словах, с позволения сказать, в той группе были преданные, которые вели себя независимо, и он считал, что они врут, когда говорят, что без милости они погибнут, потому что на самом деле они ее не ищут, они ищут своих собственных путей. Hare Krishna. Yes, one question here. Wer proscht?
Я очень рад вас приветствовать и прошу ответить мне на вопрос. Каждый день мы совершаем деятельность, соприкасаясь с людьми, которые не имеют никакого отношения к сознанию Кришны, но так или иначе они как бы все выполняют волю Господа, ну, в деятельности. И ты каждый день соприкасаешься с разными людьми и вынужден выполнять их все, ну, разные просьбы, которые тебя там, тянут в одну сторону, в другую сторону, в третью. Но также существует судьба, то есть, ну, судьба, воля Кришны, которую мы должны выполнять. И как правильно, ну, выбрать тот путь и выбирать именно те действия, чтобы они были направлены на удовлетворение именно Господа. Потому что, ну, эта деятельность, жизнь не связана, ну, с преданным. Возможно, это мирская жизнь, то есть это, ну, вне храма. Как научиться правильно руководствоваться и выбирать свой, ну, путь? Okay. So for everybody is in a different position. Everybody is unique. That's another thing. We are all very unique and we are all in a different circumstance. So one specific answer doesn't cover every situation. В первую очередь нужно сказать, что мы все разные, мы все находимся в разных ситуациях, и нет, наверное, такого единого ответа, который мог бы покрыть все ситуации. But the general answer is that whatever position I'm in today at this moment, I should try to see how I can utilize whatever my job is, whatever my home situation is, to utilize every moment remembering Krishna and the Vaishnavas and the holy name. Но общий ответ может быть таков, что в какой бы ситуации мы ни находились, что бы ни происходило у нас на работе, в семье и так далее, нам необходимо думать о том, как нам каждый момент свой использовать так, чтобы мы памятовали о Кришне, о святом имени ежесекундно. There is a verse that Guru Maharaj quoted often, which is spoken by Lord Brahma to Krishna, where Brahma is saying, it says, verse Tatenu Kampang Susamikshamano, verse which is saying that we have made our own environment by our karma, our activities previously. So whatever environment I'm in now, I can't complain. This one first point. И Гуру Махарадж цитировал относительно этой ситуации, он цитировал шлоку, которая была произнесена Господом Брахмой, где он говорит, что окружающую нас среду мы сами сформировали собственной кармой, и поэтому мы не можем жаловаться ни на что, что приходит к нам. So I will tolerate my present position, knowing it's the result of my own previous activities. I am the cause of my present position. So I will tolerate, but with my heart, with my words, and with my body, I shall dedicate everything to you. I shall remember you at all times with these three things. Но так как я сам являюсь причиной всего, что происходит со мной, я буду терпеливо относиться к этому, принимать это, однако тремя своими качествами я буду телом, сердцем и словами прославлять Господа и думать о Господе. In anticipation of receiving your sweet mercy. Waiting for, in anticipation, waiting. So I'll tolerate my position, but I'm going to change my view of everything and wait for your sweet mercy to come. Таким образом, я приму и буду терпеть то, в какой ситуации я нахожусь, но буду ожидать Твоей сладостной милости. And how to do this? We have this special grace in this age of Kali Yuga, which is the holy name. And we can chant the holy name everywhere, at any time. И особая милость, данная нам сейчас в Кали-югу, это то, что мы можем повторять Святое Имя в любое время,
в любых обстоятельствах. Guru Maharaj says we are to make the holy name our friend, to be our friend. И Гуру Махарадж говорит, мы должны сделать Святое Имя своим другом. So this is the key to tolerating our present position. We want to keep the holy name in our heart and hanker for the higher ideal. Это ключ к тому, чтобы переносить ситуации, в которых мы находимся. То есть мы должны терпеть, держать в сердце Святое Имя и жаждать милости свыше. And as we can, we will try to associate more and more with the devotees. As we can, we will try to do something more and more directly, as you are wanting to do, for the devotees, with whatever skill, capacity, wealth, whatever we have. И мы должны стараться по возможности, насколько это возможно в нашей ситуации, как можно больше общаться с преданными, как можно больше служить им напрямую, делать что-то, что мы могли бы сделать для них в соответствии с нашими возможностями, умениями, финансами и прочим. And Guru Maharaj, he says that if we can adopt this policy in our life, very quickly we will become the heir to the land of freedom, the heir to Goloka Vrindavan. Heir means like the king's son is a prince, and then he becomes the king, like that. H-E-I-R, not A-I-R. Yeah. И таким образом Гуру Махарадж говорит, если мы сможем принять такое отношение, такой взгляд, то очень скоро мы станем кандидатами, наследниками высшего мира. And something else about your past, there is something very good in your past because you are coming to hear such discourses. And you're coming to hear such discourses in the line of these great masters, the greatest masters who have presented the teachings of God in the present age. И, вероятно, вы в прошлом сделали что-то действительно хорошее, что вы сейчас можете присутствовать при этих обсуждениях, тем более обсуждать это в линии величайших учителей, которые представляют учение Господа напрямую. So you have a good birth. Так что вы получили хорошее рождение. All glories to Gurudev. Mercy, yes, mercy. Hare Krishna. And any question from this side of the room? И какие-нибудь, может быть, вопросы с этой стороны комнаты? Question here, yes. Да, конечно. Oh. Я вот как не пытаюсь, у меня ум все время напрягается. То есть я смотрю на алтарь, я включаю, например, пытаюсь сеять как-нибудь специально тоже, вот, и вообще ничего не много, потому что говорить вслух, чтобы слушать себя, но ум все равно. Там 2, 3, 4 еще и вообще ничего не при этом если хочу Does anybody else have this experience? У кого-нибудь еще есть такой опыт? Does anybody here not have this experience? Есть ли кто-нибудь скорее в этой комнате, у кого Put нет up your такого hand опыта? if you do not have this experience. Поднимите руку, если с вами не так. Okay. This is a challenge for us all. So we take shelter in the fact that we are trying to do what our Guru and Mahaprabhu and the Vaishnavas want us to do. We are trying. К сожалению, это испытание для всех нас, но могу сказать, что мы можем принять прибежище в той идее, что мы стараемся, мы искренне стараемся. And it is Kali Yuga. It's the age where it is known. Our mind is always running everywhere.
И это Кали-юга, которая особенно известна тем, что в это время наш ум не может найти стабильности. It's the age, there's a whole list of Kali Yuga qualities. And actually in Navadip we made a booklet, not for publishing, but we compiled, many things about Kali Yuga, what are the qualities of Kali Yuga, and printed off our laser printer, booklet, and hung it, put it on the notice board and hung it outside the book room. And we all read it, we were all reading this, and it was very interesting what is listed as the qualities of Kali Yuga. На самом деле это век, в котором существует множество качеств Кали-юги. Мы даже в Навадвипе однажды скомпилировали, не для публикации, конечно, но мы собрали все качества Кали-юги, сделали список. Получился такой небольшой буклет, который мы повесили на стене неподалеку от комнаты библиотеки, и что каждый мог читать это и вспоминать. Это было действительно очень интересно. It was a list of qualities of things which were unthinkable in the Satyuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga. Это целый список вещей, которых невозможно было даже подумать в Сати-югу, Двапара-югу. But honestly, when we are reading it, some of them are so ordinary that there's no shock or nothing. Well, this is ordinary behavior, isn't it? И когда удивительно, то, что когда мы читали, перечитывали этот список, многие вещи казались такими обычными, такими нормальными, что мы думали, это же обычное поведение, разве нет? One of the descriptions is in Kali Yuga, people will think that just by bathing they are presentable in public. И одно из таких интересных замечаний было то, что в Кали-югу люди думают, что только лишь помывшись, они будут уже достаточно хороши для того, чтобы показаться в обществе. In the modern age, in many countries, I'm not sure about here, I don't know the etiquette here, but if you bathe once a week or twice a week, that'll do. Это во многих культурах, я уж не знаю, как здесь и какой этикет у вас здесь, но многие полагают, что если они моются раз или два в неделю, этого вполне достаточно. But in previous ages, to be seen by an audience, anything, they will bathe, they will chant their mantras, they'll chant their Gayatri, they'll be all prepared, they're having their tilak, then they will come and be presentable. Но в предыдущей юге можно было презентабельно выглядеть только после того, как ты примешь омовение, прочтешь все свои необходимые мантры, нанесешь все тилаки, и только тогда можно было показаться на люди. Anyhow, we are in Kali Yuga. This is the point. Так или иначе, я хочу просто сказать, что мы находимся в Кали-юге. And our mind is always disturbed. It's one of those many things on the list. И наш ум постоянно носится от одной вещи к другой в списке. But we are in the department of trying to follow the directives of our masters. Но мы находимся в департаменте попыток следовать тому, что говорят нам наши учителя. And we were talking about encouraging verses or encouraging statements. And when we said about, we know we're not sharp pandits, we're not this, not that, and the other, but none of that combined is qualification for getting mercy and coming home. So there is a very sweet and inspirational verse that I'll read for you. И также существует множество всяких шлок, которые нас вдохновят. Например, как мы говорили о том, что нет никаких качеств, кроме милости, достаточных для того, чтобы вернуться домой. То есть это все не так важно. И есть еще одна очень вдохновляющая и нежная шлока, которую я хочу для вас прочитать, чтобы вдохновить. And it is from the Skanda Purana. Which Purana? Skanda, Это, Murugan, one of Shiva and Parvati's sons, это brother of Ganesh. Сканда Пурана, брат Ганеша, сын Парвати и Шивы, говорит. But this is quoted in the Harinam, the book of the glories of the Harinam and offenses to be avoided that you receive at the time of initiation generally. И она упомянута в книжечке, которую вы получаете, когда получаете инициацию в славах Шри Харинамы. And maybe everybody's heard this. I've also heard it, but I'm very happy to hear it again and to repeat it because really it is the theme, the very theme of what we are trying to do.
И, наверное, все вы ее слышали, я ее уже слышала, но я каждый раз очень счастлив повторить ее снова, потому что это действительно основная тема того, чем мы занимаемся. All right. And we had, was it perhaps yesterday or the day before, the question about pious activities, about what is this difference between pious activities and chanting Krishna's name? Why is it listed as an offense? Why is it listed as an offense to consider pious activities and the chanting of the holy name to be equal? This question came up. And what is pious activities? What are pious activities? Good activities, like giving Oh, in charity, digging wells, opening hospitals. И не так давно на днях у нас был вопрос о том, чем благочестивые поступки отличаются от воспевания Махамантры, и это тоже здесь указано. So, here is a list, and after the list, then there is a statement which is hundreds of such pious activities can never equal the slightest attempt to sing the holy name of the Supreme Lord. Govinda is mentioned here. This is the name of Krishna. Там дается целый перечень благочестивых поступков, и написано, что сотни и сотни таких благочестивых поступков не сравнятся даже с малейшей попыткой произнести имя Господа Говинды. So what are these hundreds of such what are these pious activities that are listed here? It's not just giving a few rupees or a few rubles to a hungry person. И каковы эти благочестивые поступки? Это не просто как-то там дать кому-то пару рупий. Making a gift of 10 million cows on a solar eclipse. Подарить кому-нибудь 100 миллионов коров в день солнечного затмения. Residing for a millennium at holy places like Prayag, where the sacred Ganges flows. Sorry. Residing for a millennium, for a long, long time. Целую вечность сидеть и медитировать в святых местах, таких как Праяг. Performing 10,000 sacrifices into the fire. 10 тысяч жертв, принесенных в огненной яге. And giving away a mountain of gold, not just Или a few. раздать целую гору золота. Hundreds of such pious activities Сотни таких благочестивых поступков can never equal the slightest attempt to sing the holy names of the Supreme Lord Govinda. никогда не смогут сравниться даже с самой малейшей попыткой произнести имя Господа Говинды. So again, it's one of these like very encouraging verses that at least let us think we are at least trying to. We're making an attempt to chant the names of the Lord. Так что это очень воодушевляет, потому что мы можем сказать, что мы хотя бы стараемся. So I think it's a good idea to keep trying. Так что я думаю, что неплохая идея продолжить попытки. And on the practical tips, a lot of you know what is my first practical tip of, like a practical tip of how to chant when your mind is most controllable or less uncontrollable. И одна из самых простых лайфхаков для этого, что воспевать тогда, когда наш ум максимально под контролем или хотя бы минимально бесконтролен. And that is, try to chant your minimum of 4 rounds before your day begins. Okay, after bathing, after putting on tilak, after dressing, before your regular duties of your day begin. И мой лайфхак — это делать перед тем, как начнется ваш день. Ну, разумеется, после того, как вы примете омовение, поставите тилаки. To chant your Gayatri in the early morning, to chant your minimum of 4 rounds early in the morning. This is practical good tip. It doesn't mean you're going to chant perfectly, but it is a suitable time. Очень практичный способ — это рано утром воспевать свою Гайатри и минимум 4 круга. And
Gurudev, Srila Govinda Maharaj, asked to Guru Maharaj that, oh, when I'm chanting, asking for himself, when I'm chanting japa, should I sit in front of the deities and see the deities? What should I do? И Гурудев спрашивал Шридар Махараджа, что мне делать, когда я воспеваю? Стоит ли мне сидеть напротив божеств, медитировать на них? Что нужно сделать? And Guru Maharaj said, no, it is not that you will sit in front of the deities, you will concentrate on the sound of the holy name. И Гуру Махарадж сказал, нет, не нужно сидеть перед божествами, просто постарайся сконцентрироваться на звуке святого имени. And we have our time, our specific time where we should try to exclusively chant our japa. We should try to exclusively chant our japa. But at all times we can chant, and this is actually also at our work and at our traveling, at our sleeping, any time, at our bathing, all times we can try to be chanting always the names of the Lord. Также у нас есть особые часы, особое время, когда нам необходимо особенно воспевать имя Господа, но тем не менее мы можем это делать и в остальное время, на работе, в путешествии, в любое время, когда у вас есть такая возможность. And if you do find somebody who does put up their hand when we ask, is there anybody who does not have this experience, then go to them, try to get some good tips, and then please share with us. We want to hear. Если вы сможете найти человека, который мог бы поднять руку, когда мы спросили, кто не страдает от этих проблем, то обязательно приведите этого человека и спросите, какими лайфхаками пользуется он. Мы все хотели бы это услышать. We've got some recommendations of what not to do. У нас есть некоторые рекомендации, что нам не следует делать. For instance, don't lie down and chant your japa unless you want a good sound sleep. Во всяком случае, хотя бы не ложитесь, когда вы читаете джапу, только если вы не хотите хорошо и быстро заснуть. Vijay Raman Prabhu asked me yesterday or the day before, we went for a walk, and he said, I've got one question I want to ask you, and I'm waiting to hear, what's his question going to be? He's going to ask me, asking me seriously. He said, I have one question I want to ask you. And I said, oh yes, I'm waiting for the answer. И пару дней назад мы гуляли, Виджай Роман подошел ко мне и задал мне вопрос с таким серьезным лицом, сказал, есть один вопрос, который я очень хотел бы спросить, и я очень жду ответа на него. And he said, we are coming out, whenever we go out for a walk, you're never chanting your japa, why not? И каждый раз, когда мы с вами куда-то выбираемся на прогулку, вы никогда не читаете джапу. Почему? And I said to him, because I've learned when you go for a walk with devotees, I'm not going to be I'm just not going to be chanting japa. Maybe after 1 hour I get through one round or something, because we're always talking with the devotees. Questions come, and so I said, so when I'm with the devotees, I just can't chant japa, I'm sorry. И я ответила ему, что потому что я уже давно выучила, что когда я иду на прогулку с преданными, я не могу сконцентрироваться и читать джапу. В лучшем случае я где-то через час доберусь до конца первого круга, потому что мы все время общаемся и каждый раз задаем друг другу вопросы, разговариваем. But I can chant japa when I'm walking alone, or if we're walking specifically in some places where we live, where the devotees are and where the temple is, you have a walk to get to the place, like half an hour or more in some places. And then that time in the morning, going to Mangalati, chanting japa, walking, is also possible. At least you're not going to sleep when you're chanting japa. Однако я могу воспевать святые имена, когда я гуляю один, или, например, когда есть такие храмы, в которых преданные живут на каком-то расстоянии от храма, и когда я иду на Мангаларати, я могу воспевать. Но только если вы не собираетесь заснуть. Any other question from any quarter? Может быть, еще какие-то вопросы? Any quarter or any corner? Из какого-нибудь уголочка. Харе Кришна. Да. Каждый у нас в жизни бывает такое, что сопровождает богиня удачи, Лахте.
в делах, там, в разных процессах жизненных. It stopped working. I just spilled even- the water. I just spilled the water on it. It stopped working. It's even easier to hear the question full and then just concentrate it to. What? It's even easier to hear the full question than concentrate it into. Well, if you speak loud enough, it's easier for me to hear the question. И Yeah. потом удача нас No, бывает she needs to покидает. speak louder. Yeah. Потом покидает. Как добиться расположения удачи? Sometimes in our life we need Lakshmi and she helps us with some situation, but then she leaves us and how to get her mercy for us. Lakshmi Devi is Narayan's wife. You worship Narayan, Lakshmi will be happy. Do not worship the wife separately. И Лакшми — это жена Господа Нараяны, и если вы будете почитать Господа Нараяну, она будет счастлива, но не почитайте ее отдельно. And you utilize your Lakshmi, your money, your wealth, as best as you can in Narayan's service. In means Vishnu, in Krishna's service. In other words, be a devotee. И необходимо свою Лакшми, Лакшми — это деньги, в том числе свое богатство, использовать таким образом, чтобы оно максимально приносило пользу в служении Нараяне, то есть Вишну, то есть Кришне. А одним словом, быть преданным. And we have many stories in scripture. One of them about how Lakshmi is one of her qualities, nature is, she is what's called chanchal. It's a nice word in Bengali. Chanchal. She doesn't stay in one place. И во многих писаниях мы можем услышать очень интересное бенгальское слово, которое означает, что Лакшми, она нестабильна, она не сидит на одном месте. And we all know rich people who've become poor, poor people who've become rich, poor people who become rich, become poor, become rich, become poor. И мы много знаем примеров, когда кто-то богатый стал бедным, бедный богатым, потом снова бедным, потом снова богатым и так далее. So whatever we have, whenever we have it, we should try to use in the service of Krishna. Таким образом, чтобы к нам не пришло, когда бы к нам это не пришло, нам стоит использовать это в служении Кришне. This is the best solution. Это лучшее решение. And how do we serve Krishna? We can't go directly to his door and serve him, so we come to him through the Vaishnavas and Guru Vaishnava. И как нам послужить Кришне? Мы не можем прийти постучаться к нему в дверь и предложить ему свое служение, поэтому нам стоит служить Вайшнавам и Гуру. This is our nearest connection to the Lord, and he is pleased to receive everything in this way, whether it is a ruble or whether it is a rose. И это наш ближайший, кратчайший путь к служению Господу. В такой форме Он принимает любое служение, будь это 1 рубль или розочка. And Lakshmi is never yours. It's in your care. And the Lord is seeing how it is being utilized. It's never yours. We don't own a thing in this world. That's illusion to think anything is ours. It's in our care. So we should use whatever is in our care. И Лакшми, нужно знать, что Лакшми, она никогда не принадлежит тебе. Она находится временно под твоей опекой, если мы говорим о богатстве. И Господь всегда смотрит о том, как она была задействована. So utilize carefully whatever it is in our care, whether it's a motor car, whether it's a computer, whether it's money, whether it's anything at all, whether it's capacity. You have capacity to do something that in your care for now, you use it for Krishna. И нам ничто не принадлежит, так что все, что приходит к нам, необходимо использовать максимально осторожно и бережно, чтобы это ни было компьютер, машина или даже наши собственные способности, которые нам даны в распоряжение временно. And not only everything else is to be used for Krishna, you are to be used for Krishna. И не только все, что в вашем распоряжении, должно использоваться для Кришны, но вы Everything сами. belongs to him, including me, including us. Все принадлежит Ему, в том числе я, мы. And we will not be the loser, we will be the extreme gainer in the real sense of wealth when we wake up to that and allow ourselves to be utilized by the Lord.
to ourselves, not just, oh, I'm using this, but I'm thinking I'm separate. No, myself, I will try to be used for the Lord's service. И мы будем в крайне удачливом, выигрышном положении, если мы примем это понимание и позволим себе быть максимально использованными в нуждах Кришны, для служения Кришне. And it's a lifetime of practice. And we will always be trying to go in the right direction. Then whatever happens at any time, at least we're going in the right direction. And this will be continued in our next life. If we haven't got very far, then will be continued in the next life. И это практика, которая может занять целую жизнь, время целой жизни, но мы должны понимать, быть уверены в том, что каждый момент, что бы ни происходило, мы хотя бы пытаемся двигаться в нужном направлении. И если где-то у нас это не получится, то в следующей жизни мы продолжим этот путь. But do not rely on your next lives. You have this moment in your hand, as Guru Maharaj says. This moment is in your hand. Use this time. Но, тем не менее, не полагайтесь на то, что у вас будут еще следующие жизни. Используйте тот момент, который дан вам в сию секунду. Это ваша задача. And if you recognize what is here, what is presented here by our masters, then you will come to understand it doesn't get better than this. И если вы поймете, что здесь находится, что дано нам нашими учителями, то вы поймете, что лучшего ничего на свете не будет никогда. Really, it does not get better than this. The opportunities that we have right now at this moment are unprecedented in the history of the time as we know it. И лучшей возможности, чем сейчас, сию секунду никогда не было и не будет. Through sincerely trying to chant the holy name of the Lord, as given to us, as instructed to us by our masters, which means with the mood of service, which means keeping association with devotees, which means making our life Krishna-centered, then we don't have to wait lifetime after lifetime. The greatest gift has been given by Mahaprabhu for us, the fallen souls, now to come to the highest place, Goloka Vrindavan. То есть мы должны не оставлять свои попытки воспевать Святое Имя в соответствии с заветом наших учителей, в настроении служения, в настроении общения с преданными. И должны использовать этот шанс, который был по великой милости Махапрабху дан нам, воспевая Святое Имя, вернуться к Галоке Вриндавана. So let us try our best. Так что давайте постараемся. And help each other. И давайте поможем друг другу. And this also is part of Sankirtan. Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Congregational chanting is part of this process. И это и есть часть нама санкиртаны, постоянное прославление и воспевание этого процесса. Full chanting from the heart with quality and with quantity. И полноценное воспевание от сердца с нужным количеством и нужным качеством. Ever aspiring for the mercy of the Lord Gauranga, of our Guru Varga, who are all seeing us. They are not disappeared. They, yes, disappeared but not departed, as Gurudev always stressing to us. Всегда стремиться к милости Нитянанды и наших учителей, которые, возможно, скрылись из вида, но тем не менее никуда не ушли и продолжают быть с нами и смотрят за нами. Hare Krishna. All right. So some points to ponder and some very optimistic examples we've given to give us each of ourselves encouragement so that we can make this life perfect by trying to be good in our service.
Так что у нас есть очень много замечательных примеров и заметок, как нам вдохновить себя и продолжать стараться быть максимально хорошими в нашем служении. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Sri Madhusoodan Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhattara Gunata Jiva Gopala Bhattara Dasara Gunata Ichai Gosai Kori Charana Bandhan Jaha Hoite Vignana Shavishta Puran Jai Gosai Jan Muni Tarada Masavara Paralinu Mora Panchaga Tariracharanna Sevi Bhakti Saniva Janame Janame Mora Heya Bila Jai Gosai Jave Raji Kolava Radha Krishna Nitya Lila Karila Pratha Anande Bolo Hari Bhajya Vrindavan Shri Guru Vaishnava Hari Manchayama Shri Guru Vaishnava Padma Kariya Hari Nam Sankirtana Kore Narva Kamara Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai, who are worshipped in many places around the world in their picture form, but now we are fortunate to be in front of them in their full deity manifestation. Jai and Jai Navadip Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju Ki Jai, Sri Chaitanya Saraswat Ki Jai, Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravrajacharya Asatar Sadashi Shrimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravrajacharya Asatar Sadashi Shrimad Srila Bhakti Rokhok Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai, Jai Shri Rupa Nupa Guru Bhaga Ki Jai, Jai Sapashad Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sapashad Sri Nityananda Prabhu Ki Jai, Gramtara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Shri Shri Prapanna Jivanamritam Ki Jai, Jai Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Shri Chaitanya Bhagavat Ki Jai, Jai Shri Navadip Dham Ki Jai, Shri Kaladip Dham Ki Jai, Shri Govinda Kund Ki Jai, Girirajin Govinda Kund Ki Jai, Shri Sadashiva Gangadharju Ki Jai, Shri Aparada Banjaner Pat Ki Jai, Jai Shri Navadip Dham Parikrama Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Parikrama Ki Jai, Jai Shri Purushottam Dham Ki Jai, Shri Puri Dham Parikrama Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Jai Vishwaranya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, and Jai Srila Bhakti Bimala Avadut Maharaj Ki Jai, Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shri Chaitanya Saraswati Acharya Brinda Ki Jai, all the assembled devotees Ki Jai, Shrimati Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Gaur. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.